shit. So bonjour, bonsoir, hello, how are you? J'espère que tout le monde va bien. Welcome back to another video makeup tutorial avec moi, Miss AISHA. J'espère que nous allons bien. So pour video tey dama leen di wan ni ma defee sama brown smoky eye look. J'espère que neex na leen, j'espère que dina leen neex, j'espère que you guys will like it. So thank you guys so much for coming back. Glad to see your beautiful faces again. Do not forget, as always, like, subscribe, comment, give it a thumbs up. Do not give it a thumbs down. And always let me know what you guys think in the comments below. So usually samay def maquillage damay bëgg def samay doré, samay argenté, rose, des choses comme ça. Tàmmuma genre di def ay couleur yu lëndëm ci sama bët yi. So this is the first time that I'm gonna do a smoky eye. So be my première fois may def smoky eye ngeen seetaan ka man duma koy defee. No, you done it. xam naa dinaa xaw a jaxase mais c'est pas grave ngeen muñ comme d'habitude nee naa leen nekk ak man moom da ngeen muñ rek parce que ma rakkaaju mais c'est pas grave. But I hope you guys enjoy it. First thing I'm going to do, première étape bi may njëkk jël mooy fekk préparé naa sama kanam ba pare comme ni ma leen ko wonoon ci beneen vidéo bi. Léegi damay def sama fond de teint après jaar ci samay eyebrows yi. I'm gonna fill in my eyebrows, doogay jël sama concealer, shape some of my eyebrows, and then I'm going to go in some smoky eye look. Alright, so premier étape bi may def pour am sama smoky eyes is I'm gonna take black pencil, so crayon bu noir mooy crayon yi di jaay cosmétique yi 100 francs moom laa jël ma tracé que comme kuy def eyeliner ma tracé que fii ndaw bu gàtt. damay jël benn pinceau bu ndaw like this ma xaw ko smudge. This is smudge. En tout cas dama koy jël ma xaw ko blender tuuti wante ni couleur bi day xaw a mel ni ku def kii ku def faax. So from there, damay jël benn pencil, sama pencil bi, it's like a flat. J'ai fait la même chose à l'autre côté. So su ma paree si loolu damay dugg si sama palette bi yëkk leer bu gën a leer encore, marron bu gën a clair. I'm going to use this pen because it's gonna go, dama koy dugg si sama crease area bi damay jël jusque si kawam ma teg ko si. So I'm gonna take, oh no. Ay. Balaa may continuer damay jël sama concealer def sama highlight ba pare ma doog ko àggale. So after I bring my camera back down. So this is what we have. So lii lañu am pour l'instant. Léegi damay jël sama concealer ma def sama highlight ba pare ma doog a continuer. Here's my Juvia's place. So su ma defee sama concealer ba pare pour sama highlight, soo defee concealer ba pare c'est mieux que nga bàyyi ko mu xaw a wow tuuti.
so damay jàkkaarloo clim bi comme ça mu xaw a mu wow ba pare mooy tax mu gën a neex blender. Comment on dit blender si français? Xam nga dama xoolaale en attendant ma xool ni ñu waxee blender si français. So I will be right back as I let my concealer dry down. Alright. So I'm gonna start blending. En attendant may xaar sama concealer to set and break. May jël sama bronzer. I'm gonna bronze my face. So I'm gonna bronze. En attendant may xaar sama concealer pour mu set. I'm gonna just powder while it's baking. Then I just some bronzer. I'm gonna bronze my face. I'm gonna do some food. Ça va bien. But let me just do my blend. I'm blend the party up, so I'm gonna blend the bronzer, the highlight. Ak party I'm gonna go my blend it. So si caméra bi xam nga mu mel ni jaune dafa rouge bu baax. Milani, it's toujours Milani. I don't know why it's so red in the camera. It's not that red. Je t'assure que c'est pas rouge comme ça. J'ai tout blendé. Man li may gis ak li ngeen gis xamul ka bokk. Rouge la moom. Alright. So now that I have all that blended, di delluwaat ci suñu yeux. Found it. Alright, so so we're gonna take black liner bi ñu defee suñu smudge bi here, and I'm gonna line. So I'm gonna line my bottom lash. Sama suuf bi ma ci eyeliner ba mu saf. Na ngeen def mu saf. Suma pare loolu ma jël sama pinceau bi ma delluwaat ci marron bi ma defoon ci kaw fee moom laay jël ma def ko jël boobu ma def I think I'm gonna take that one. Alright, ma jël marron bi ma utiliser woon, then I'm gonna blend it ak noir bi, mais ci suufu noir bi nii ma blende ko. Take this pencil bi ma utiliser woon pour faire. I'm gonna use it to blend. Soo ko defee ba pare nga gis ni danga am fond de teint ci biir nii, nga jël coton tige. I'm gonna take this color right here. I'm gonna hold entre yi, mais je pense que this one moo gën a has a little bit of gold. And I'm gonna put it ci some corners here. And then I'm going to take a little bit too kotokantan. I'm going to go. Voila. Alright, then I'm going to take my mascara. Oh, small one falsy, but of course, I'm not falsy, not that I'm not falsy, but it will look super nice. Now when you have really good mascara, so I'm a mascara buba. Now I'm icy. The can give me buba. The instant. This is the Too Faced
Too Faced better than Sex Mascara là. C'est trop beau parce que dafay sëkkane sa lashes yi, makeup volume en même temps, make it dark and luscious. Oh, look how long and thick it made them. Alright, now I'm going to take my blush from Kiko. Alright, now I'm going to take my highlighter. And for my lips, I think I'm just going to do like a gloss. Alright, so I'm going to take pinceau bleu marron, mon contour sama junior. Mais soo koy def danga koy def léger, danga koy def mu léger comme ça. There's not too much mu xaw a naturel. Then I'm gonna take my glow. I think I want it to be a little bit pink, like tiny bit. So I'm gonna take this pink lipstick. I'm gonna see jusque pour lipo bi xaw a am teinte. Is it teinte? Xaw a am éclat bu rouge tuuti. Ah, see? Yeah, I like that better. Alright, so I'm gonna take my setting spray. And I'm gonna let my hair down. And this is the final look. Let it dry before I show you guys. So, this is the final look of my brown smoky eye look. Merci. Thank you guys so much for watching my video. J'espère que vidéo bi neex na leen ak leer na aussi ni ma leen wone ni may defee sama brown smoky eyes. Let me know what you guys think in the comments. Wax leen ma seen xalaat si ni ma defee maquillage bi, soo leen amee yeneen idée si genre loo leen bëgg gis ma filmer tout ça, leave it in the commentaire. Comme ça ma gis li ngeen bëgg, di leen ni bëgg, di def li ngeen bëgg. Aussi su dee def ngeen maquillage bi, topp ngeen sama tuto ngeen def maquillage comme ni ma ko defee, please yónnee leen ma photo, yónnee leen ma vidéo, comme ça ma gis, ça va me faire beaucoup de plaisir de voir vous faire ça. Yeah. But thank you guys so much. Make sure you like, subscribe. Yeah, and see you guys next time. Thank you so much.